Sa isang tahimik at maliit na barrio sa probinsya, may isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ernesto. Sa edad na 78 gulang, bakas na sa kanyang muka ang maraming taning paghihirap, sakripisyo, at mga luha na kanyang itinago sa likading mga njiti na ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kame ay magasbang dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho sa bukid, habang ang kanyang likid ay bahagayang nakayuko dahil sa bigading mga responsibilidad na kanyang pinasan mula pa nung siya ay bata. Nung kabataan ay Mang Ernesto, wala siyang ibang pangarap kundi ang magaroning masaya at mayos na pamilya. Lumaki Siyang Mahirap, at mula pagabata ay natutunan na niyang ang bawat butaling kanan ay kailangang pagirapan. Maga siyang nawalan ng mga magulang kaya natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga pa. Najing magsasaka siya at nagtrabaho mula pagsakating ara hanggang paglabag nito, kaya't na ang kanyang katawan ay halos hindi na makayanan ang pagod. Sa kabila ng kahirapan, nakalala niya si Aling Rosa, ang babaeng najing ala ng kanyang buhay. Si Rosa ang kanyang najing sandigan sa lahaing pagsabak. Magkasama nilang itineo ang kanilang simpleng tahanan na yari sa kahoy at yero. Hindi man ito marangya, puno naman ito ang pagmamahal at mga pangarap para sa kanilang magiging mga anak. Nagaroon sila ang tatlong anak, sina Daniel, Marco, at Angela. Mula nang isalang ang kanilang mga anak, ipinanggako ni Mang Ernesto sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahayupang hindi maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na kanyang pinagdanan nung siya ay bata. Kaya kaya't na amulan, bumabejo, o tirik ang ara, hindi siya tumatigil sa pagtatrabaho. Maraming beses na siyang nagasakit dahil sa sobrang pagod, ngunit hindi niya pinapansin ang sariling kalagayan. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak na masayang naglalaro, nawawala ang lahaing sakit na kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang kumakan sila ang simpleng hapunan na tuyo at gulay, napansin ni Rosa ang nanginginig na kame ang kanyang asawa. Ernesto, magpahinga ka naman. Ilang ara ka nang halos hindi natutulag, malumanay nit ang sabi. Ang gumatay si Mang Ernesto kaya't halatang pagod. Hindi pa pwede, Rosa. Kailangang makapag-ipon tayo para sa pag-aral ng mga bata. Ayakang dumating ang ara na sasabihin nilang kulang ang ginawa natin bilang mga magulang. Napalya si Rosa habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Napaka-beauty mong ama. Sana paglaki nila, malala nila lahaing sakripisyo mo. Ngunit ang gumatay lamang si Ernesto. Huwag tayong umesa ng kapalit, Rosa. Ang pagmamahaling magulang ay hindi negosyo. Ang mahalaga, maging mabuti silang tao. Lumapas ang maraming taon. Lumaki ang kanilang mga anak at unti-unting nabat ang kanilang mga pangarap. Si Daniel ay naging isang matagumpay na negosyant sa lungsod. Si Marco naman ay naging inhenyero at nakapagtrabaho sa isang malaking kampanya. Si Angela ay naging guro at nakapag-asawa ng isang lalaking may kaya sa buhay. Dumating ang panahon na ipinagmamalaki ni Mang Ernesto ang kanyang mga anak sa lahaing tao sa baryo. Ang mga anak ko, mabubuti at matagumpay na sila. Sulit lahaing pagod ko, madalas niyang sabihin. Ngunit hindi niya alam na habang tumataas ang estado ng buhay ng kanyang mga anak, unti-unti rin siyang nawawala sa kanilang mga puso. Nang mamatay si Aling Rosa dahil sa isang malabhang karamdaman, tuluyang nagbago ang mundo ni Mang Ernesto. Ang babaeng kasama niya sa lahaing hirap at ginhawa ay nawala. Naiwan siyang mag-isa sa lamang bahay na dati ay puno ng tawanan at masasayang alaala. Sa anang mga buwan pagkatapos ng libing, madalas pa siyang bisitahin ng kanyang mga anak. Nagdadala sila ng pagkain at kinakamusta ang kanyang kalagayan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mas bihira ang kanilang pagdala. Isang linggo ang naging isang buwan. Ang isang buwan ay naging 6 na buwan. At bago niya namalayan, isang taon na pala siyang halos walang nakikitang anak. Ara-ara ay nakapo si Mang Ernesto sa lamang yupuan sa harap ng kanilang bahay, nakatingin sa don na para bang may hinihintay. Sa bawat tunaging sasakyan na dumaraan, bumaisa siyang isa sa kanyang mga anak ang bumisita. Ngunit sa bawat pagkakataon, ay bang tao lamang ang dumadayan. Isang hapon, dumating si Daniel sa bahay. Sobrang saya ni Mang Ernesto. Anak. Dumala ka rin. Halika, may inaluto akong paborito mong ginatang gulay, masaya niyang sabi. Ngunit hindi ang gumatay si Daniel. Te, sandali lang ako. May pag-usapan tayo.
Napansin ni Mang Ernesto ang serious ang muka in Kanyang anak. Ano iyan, anak? Huminga ng malalim si Daniel. Te, hindi ka na bata. Mahirap ka ng mag-isa rito. Baka mas mabuti kang lumapat ka na lang sa isang tahanan para sa Matanda. Parang tumajil ang mundo ni Mang Ernesto sa Kanyang narinig. Anak, gusto mo akong ipasaka sa ampunan. Huwag mo naman sabihin ng ganyan, te. Para rin ito sa iyo. Mas alagaan ka nila run. Ngunit alam ni Ernesto ang todo ang dahilan. Abla na ang kanyang mga anak sa kani-kanilang buhay, at wala ng lugar para sa isang matandang ama na mabagal ng kumulos. Hindi ba pwedeng tumara ako sa isa sa mga bahay ninyo? Kaya't sa maliit na kwarto lang, nanginginig niyang tanong. Tahimik si Daniel. Ilang segundo ang lumapas bago ito sumagot. Te, alam mo namang maliit ang bahay namin. At saka laging abla ang pamilya ko. Hindi na nagsalita si Mang Ernesto. Ang lalaking minsang nagsakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak ay nayon ay parang isang pasaning gusto na lamang nilang alisin. Kinabukasan, nagtapantaypan ang tatlong magkakapatid upang pag-usapan ang magiging kapalaran ng kanilang ama. Hindi nila alam na naririnig ni Mang Ernesto ang kanilang usapan mula sa kabilang silid. Mas mabuti nang ilagay natin siya sa home for the elderly, sabi ni Marco. Tama. Hindi natin kayang bantayan siya Aurora, dagdag ni Angela. At saka may sarili na tayong mga problema, sabi ni Daniel. Tumulo ang mga luha ni Mang Ernesto. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil nagtatampo siya. Kundi dahil sa anang pagkakatayan sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala na siyang halaga sa mga tong minsan niyang ipanaglaban laban sa buong mundo. Kinabukasan, habang nag-impake siya ng ilang lamang damit, nakita niya ang isang lamang kahan ng mga alaala. Nandun ang anang good ni Angela nung siya ay 5 taong gulang. Ang medalya ni Marco nung nagtapos ito sa paralan. At ang anang layam ni Daniel na nagsasabing, te, paglaki ko, alagan kita tulating pag-alaga mo sa akin. Mahigpit niya itong nayakap habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko naman hinaling na suklian ninyo ang lahaing ginawa ko, mahina niyang bulong. Ang gusto ko lang sana, malalan ninyo na naging ama ninyo ako. Sa araw kanyang pag-alas, walang isa sa kanyang mga anak ang sumama sa kanya papunta sa tahanan ng mga Matanda. Isang driver lamang ang kumuha sa kanya at nagatid sa lugar na hindi niya kailanman inakalang magiging huling tahanan niya. Habang umalis ang sasakyan, huling nilingan ni Mang Ernesto ang bahay na kanyang itineo gamit ang paws at dugo. Ang bahay kung saan anang nagsalita ang kanyang mga anak. Ang bahay kung saan sila nagtawanan, nagdiwang, at nangarap. Ang bahay kung saan ay binigay niya ang buong buhay niya bilang isang ama. Ngunit sa ara na iyan, iniwan niya ang bahay na iyan hindi bilang halaga ang pamilya. Kundi bilang isang matandang lalaki na nakalimutan ng sariling mga anak. Habang papaleo ang sasakyan, hindi niya alam na ang pinakamalaking sekreto ng kanyang buhay ay hindi pa natutuklasan ng kanyang pamilya. Isang lihim na matagal na niyang itinago. Isang Kayamanan hindi kailanman nasip ng kanyang mga anak na mayroon siya. At balang ara, kapag nabunyag ang katotohanan, magsasisi sila sa paraan ng kanilang patrato sa ama na minsan ay binigay ang lahat para sa kanila. Ngunit sa oras na malaman nila ang katotohanan, maring huli na ang lahat, pagdating ni Mang Ernesto sa tahanan para sa mga Matanda, ramdam niya ang kakabang katahimikan na tila mas mabigat pa kaysa sa pagod na dala ang kanyang matandang katawan. Ang lugar ay malinis, mayos, at may mga tong handang tumulong sa kanya, ngunit para kay Ernesto, hindi nito kayang punan ang puwang na iniwan ng sariling pamilya sa kanyang puso. Sa anang gabi niya run, hindi siya agad nakatulog. Nakahiga siya sa kanyang maliit na kama habang nakatitig sa kisame. Ang bawat sulaking silid ay tila nagpapalala sa kanya na malayo na siya sa tahanang minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Kinaha niya mula sa kanyang bag ang lamang larawan nilang mag-asawa ni Rosa. Marahan niya itong hinaplos gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Rosa, kung nandito ka lang sana, mahina niyang bulong habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging estranggero ako sa buhay ng sarili nating mga anak. Nalala niya ang mga panahong sabay silang nangangarap ni Rosa para sa kanilang pamilya.
Ilang beses silang nagitam upang mabigyan lamang ng sapat na pagkain ang kanilang mga anak. Ilang gabi silang hindi natulog upang alagaan ang mga batang may sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyan, hindi niya kailanman ay sinambat ang kanyang mga sakripisyo. Dahil para kay Mang Ernesto, ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa paghihintay ng kapalit. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagmamahal kahit na minsan ay masakit at mahirap. Kinabukasan, nakalala niya ang ilan sa mga nakatira sa tahanan. Una niyang nakalala ay Aling Carmen, isang 75 taong gulang na babi na palaging nakangiti kahit na malungkot ang kanyang mga mata. Bago ka rito, tanong nito habang magkasama silang umiinom ng kape sa hardin. Sagad and Ernesto. Kahapon lang ako dumating. And gumatay ay Carmen. Pareho pala tayo. Pareho tayong iniwan ng mga tong pinakamahal natin. Napatingin si Ernesto sa kanya. Ang mga anak mo rin ba? Tumango ang Matanda. Tatlo silang lahat. Nang mangalangan sila, ako ang anang tumatakbo para tulungan sila. Pero nang ako naman ang nangalangan ng konting oras at pagmamahal, naging abala silang lahat. Napabantang hininga si Ernesto. Masakit pala kapag ang tong handa mong ibigay ang buhay mo ay siya ring anang bibitaw sa iyo. Tahimik silang nagkatingin, dalawang pusong perhong sugat na ng mga tong mahal nila. Sa mga sumunod na araw, untayanting nasanay si Mang Ernesto sa kanyang bagong buhay. Nakalala niya ang iba pang Matanda na may kanya-kanyang kuwento ng sakit at panggungula. May isang dating guro na hindi na dinala ang kanyang mga anak sa lobing 5 taon. May isang dating negosyan na iniwan matapos ipamigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang pamilya. At may isang dating sundalo na tanging mga lamang medalya na lamang ang kasama sa kanyang mga huling taon. Dun niya napagtanto na hindi siya nag-isa. Maraming magulang ang nagbigay ng lahat para sa kanilang mga anak, ngunit sa huli ay naiwan na lamang na naghihintay ng isang pagbisita, isang tawag, o isang simpleng tanong na, kumusta ka na? Isang umaga, habang naglalinis si Mang Ernesto ng kanyang cabinet, napansin ni Aling Teresa, ang tagapanggasawa ng tahanan, ang isang lamang kahan na palagi niyang inalagan. Ano pa ba ang laman niyan, Mang Ernesto, tanong nito. Bahagayang and gumatay ang Matanda. Mga ala-ala lang. Napakahalaga siguro niyan dahil hindi ninyo ito iniwan kahit saan. Tumingin si Ernesto sa kahan at saglit na natahimik. Higit pa sa ala-ala ang laman nito. Ito ang patunay ng buong buhay na pinagirapan ko. Hindi na nagtanong pa si Teresa. Nakita niya sa mga mata ng Matanda na may isang kuwento itong matagal ng ikinukabli. Sa kabilang banda, abala naman ang kanyang mga anak sa kani-kanilang buhay. Si Daniel ay patuloy sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Si Marco ay nakatuon sa kanyang trabaho at pagtas ng kanyang posisyon. Si Angela naman ay masaya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa una, nakaramdam sila ng konting konsensya dahil sa pagdadala sa kanilang ama sa tahanan ng mga Matanda. Ngunit mabilis nila itong nilabanan sa kanilang mga isip. Mas mabuti naman ang kalagayan niya roon, sabi ni Daniel sa kanyang mga kapatid sa isang tawag. May nagalaga sa kanya Aurora, dagdag ni Angela. At mas majiging mayos ang buhay nating lahat, sabi ni Marco. Antay-antay nilang kinambinsi ang kanilang sarili na tama ang kanilang naging decision. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Bago pa man mamatay si Rosa, may isang mahalagang lihim na ipinagatiwala siya kay Ernesto. Isang lihim tungkol sa lupang matagal na nilang pag-ari. Isang lupang binilay ni Ernesto nung bata pa ang kanyang mga anak gamit ang bawat sobrang senamo na kanyang napon mula sa mahabang taning pagtatrabaho. Nung panahon iyon, walang halaga ang lugar na iyon dahil malayo ito sa bayan at puro damihan lamang. Maraming tao ang nagtawa kay Ernesto. Sayang lang ang pera mo, sabi ng mga kapitbahay noon. Walang mangyari sa lupang iyon. Ngunit hindi nakapagtalo si Ernesto. Tahimik lamang siyang nagaipan ng mga papers at itinago ang mga ito sa lamang kahan na palagi niyang dala. Lumapas ang maraming taon. Ang lugar na minsang pinagtawanan ng lahat ay naging sentro ng isang malaking proyekto sa lungsod. Nagtayo ang mga kalsada, mall, at malalaking gusali sa palagid nito. At ang lupang dating halos walang halaga ay naging isa sa pinakamahal na ari-arian sa buong probinsya.
Ngunit ni minsan ay hindi ito sinabi ni Ernesto sa Kanyang mga anak. Hindi dahil matamat siya. Kundi dahil gusto niyang malaman kung mamahalan pa rin ba nila siya kahit wala silang inasahang kapalit. Gusto niyang malaman kung mahalaga pa rin ba siya bilang ama, hindi bilang isang tang may mawang kayamanan. Isang gabi, habang nakapo siya sa hardening tahanan, lumapit sa aling Carmen. Bakit parang may mabigat kang inisip, Ernesto? Ang gumatay siya ng mahina. Inisip ko kung saan ako nagilang. Hindi ka nagilang, sagad ni Carmen. Minsan, kaya't ibigay mo ang buong puso mo, may mga tang nakakalamat kung gano kalaki ang isinakripisyo mo. Tumulo ang luha ni Ernesto. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming buwan, may isang tang nakinig sa kanyang sakit. Ngunit sa perhong gabing ayan, isang hindi inasahang pangyayari ang magbabago sa takbo ng kanilang buhay. May isang mamahaling sasakyan ang huminto sa labas ng tahanan ng mga Matanda. Isang lalaking nakasud ang mamahaling damit ang bumaba at nagtanong sa tagapanggasawa. Nasan sa mang Ernesto Villanueva. Nagulat ang lahat. Dahil ang lalaking ayan ay hindi ordinaryong bisita. Isa siyang tanyag na abogado ang pinakamalaking kampanya sa lungsod. At ang kanyang pagdating ay simula ang pagbabanyag ang lihim na magpapayanig sa pamilya ni mang Ernesto. Hindi pa alam nina Daniel, Marco, at Angela na ang amang itinerang nilang pabigat ay may iniwang desisyon na magbabago sa kanilang kapalaran magpakailaman, ng gabing ayan, habang tahimik na nagpapanga ang karamihan sa mga matatanda sa tahanan, ang pagdating ng isang mamahaling sasakyan ay naging usap-usapan ng lahat. Hindi pangkaraniwan na may isang tang nakasud ang mamahaling Amerikana at may kasamang mga tauhan ang pupunta sa isang lugar na madalas ay nakakalimutan ng lipunan. Lumabas sa aling Teresa upang salubungin ang bisita. Magandang gabi pa. Ano pa ang matutulang ko sa inyo, magalang niyang tanong. Ang lalaki ay bahagayang yumuko. Magandang gabi. Ako sa Attorney Ricardo Salazar. Narito ako upang makazap sa mang Ernesto Villanueva. Napakahalaga ang aking sadya. Nagtaka sa aling Teresa. Kaibigan pa ba ko ang pamilya niya? Sandaling natahimik ang abogado bago sumagot. Masasabi nating matagal ko na siyang kakalala. At mayroon akong tungkilan na matagal nang hinihintay ni mang Ernesto. Dinala siya ni Teresa sa harden kung saan nakapo sa mang Ernesto, tahimik na nakatingin sa mga bituan. Nang makita niya ang lalaki, isang mahanang jiti ang lumitaw sa kanyang muka, na para bang matagal na niyang inasahan ang pagdating nito. Ricardo, mahina niyang sambit. Lumapit ang abogado at magalang na hinawakan ang kamay ng Matanda. Mang Ernesto, pasensya na pa at nayan lamang ako nakarating. Galing pa ako sa ibang bansa upang ayasin ang lahaing dokumento. Tumango ang Matanda. Alam kong darating ang araw na ito. Lalong nagtaka sa aling Teresa at ang ibang matatanda na nakakarinig sa kanilang usapan. Ernesto, sino ba talaga ang lalaking ayan, tanong ni aling Carmen. Ang gumatay ang Matanda. Isa siyang tang pinagatawalan ko ang isa sa pinakamalaking lihim ng buhay ko. Yumupo sa Attorney Ricardo sa tabi niya at inalabas ang isang makapal na item na portfolio. Mang Ernesto, kompleto na ang lahaing papers. Ang mga titulo ng lupa, mga kasunduan sa mga mamumuhunan, at ang mga dokumento ng inyong mga ari-arian ay handa na para sa inyong perma. Nanlaki ang mga mata ni aling Teresa. Mga ari-arian. Tahimik lamang na tumango sa Ernesto. Sa lubing maraming tan, ang simpleng magsasaka na nakikita ng laha ay hindi lamang pala isang maharap na matanda na nabubuhay sa alaala ng kanyang nakaraan. Mayroon siyang isang napakalaking kayamanan na itinago niya sa likod ng kanyang payak na pamumuhay. Maraming tan na ang nakalipas, nang magsimula pa lamang maging matagumpay ang kanyang mga anak, nakatanggap siya ng alok mula sa isang malaking kampanya na gustong bilhin ang kanyang lupain. Noong una, maliit lamang ang alok, ngunit alam ni Ernesto na balang araw ay tatas ang halaga nito. Kaya nagantay siya. Nagtiis siya. At pinanatalay niyang lihim ang lahat. Habang lumilipas ang panahon, ang lupang dati ay pinagtatawanan ng mga tao ay naging sentro ng mga malalaking proyekto. Ang dating ilang libong piso na halaga nito ay naging milyon, at kalanan ay umabot sa dandang milyon. Ngunit kaya't kailan ay hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Patuloy siyang namuhay bilang simpleng magsasaka. Patuloy siyang nagswat ng lamang damit.
Patuloy siyang kamain ng simpleng pagkain. Dahil para kay Ernesto, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa layman ng kanyang bangko kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Mang Ernesto, sabi ni Attorney Ricardo, ang kabuang halaga ng inyong mga lupa at mga negosyo ay umabat na sa napakalaking halaga. Maraming kampanya ang gustong makipagasundo sa inyo. Napabantang hininga ang matanda. Hindi kayo kailanman hinangad ang maging mayaman, Ricardo. Ang gusto kayo lamang noon ay magkaroon ng seguridad ang pamilya kayo. Alam kayo pa, sagad ng abogado. Ngunit na yan ay kailangan na nating pagdesisyon kung sino ang magiging tagapagmana ng lahaing ito. Nang marinig ayan ni Aling Teresa at Aling Carmen ay napatingin sila sa isa't isa. Hindi sila makapaniwala. Ang lalaking arora nilang nakikitang naglalakad ng dahan-dahan sa hardin, ang lalaking madalas ay tahimik lamang at nakangiti sa kabila ng langkat, ay isa palang napakayamang tao. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi pa rin alam ang kanyang mga anak ang nangyari. Sa halip na kumustahin ang kanilang ama, abla sila sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nagkakasama sina Daniel, Marco, at Angela sa isang mamahaling restaurant, napag-usapan nila ang kanilang ama. May tumawag ba sa inyo mula sa tahanan, tanong ni Angela. Yumaling si Daniel. Wala. Siguro naman ay mayo siya roon. Hindi na tayo dapat magalala, sabi ni Marco. Mas may mga eksperto roon na magalaga sa kanya kaysa sa atin. Ngunit may kakabang pakiramdam si Angela. Ako lang ba ang nakakaramdam ng konsensya? Parang ang tagal na nating hindi siya binibisita. Napaling si Daniel. Angela, huwag ka ng maging emosyonal. Ginawa natin ang tama. May sarili na tayong mga pamilya. Tahimik si Angela ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mali. Nalala niya ang kanyang ama na kahit walang pera noon ay hindi sila pinabayan. Nalala niya ang mga gabing hindi kumakan si Mang Ernesto para lamang masiguro na busog silang magkakapatid. Nalala niya ang araw ang kanyang pagtatapos nang makita niya ang kanyang ama na umiyak sa tuwa habang sudang luma nitong polo. Ngunit mabilis niyang itinilak paleo ang kanyang mga alaala. Dahil mas madaling kalimutan ang sakit kaysa harapin ang pagkakamali. Samantala, sa tahanan ng mga Matanda, ay binigay ni Attorney Ricardo ang isang sobre kay Mang Ernesto. Narito po ang huling dokumento na inyong ipinagawa sa akin ilang taon na ang nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang sobre. Nandun ang kanyang huling habilin. Isang dokumentong nagsasad kung sino ang makakatanggap ng kanyang buong kayamanan kapag dumating ang araw na siya ay mawala. Tiningnan siya ng abogado. Sigurado na pa ba kayo sa inyong decision? Tahimik si Mang Ernesto. Napatingin siya sa lamang larawan nilang mag-asawa ni Rosa. Rosa, sinabi mo sa akin noon na mahalin kayo pa rin ang ating mga anak kahit gano sila magamali. Pumikit siya habang may luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahal kayo pa rin sila. Kahit sinaktan nila ako, hindi mabibura ang katotohanan na sila ang dahilan kung bakit ako nagsumakap. Tumango si Attorney Ricardo. Kung ganun pa, ibibigay ba natin ang lahat sa kanila? Hindi agad sumagot si Ernesto. Matagal siyang nanahimik. Ang katahimikan niyang ayan ay mas mabigat kaysa anyumang salita. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa abogado at sinabi ang desisyong magpapabago sa buhay ng lahat. Ricardo, tawagan mo ang mga anak kayo. Sabihin mong gusto kayo silang makita. Hindi para sabihin sa kanila kung gano ako kayaman. Kundi para bigyan sila ng isang huling pagkakataon na alalahanin kung sino ang kanilang ama. Nabigla ang abogado. Paano kung hindi sila pumunta? Isang mapatang ngunit mapagmahal ng jiti ang sumalay sa labi ng Matanda. Kung hindi sila darating para sa akin habang ako ay buhay, hindi kayo alam kung narapat pa ba silang dumating para sa aking kayamanan kapag ako ay wala na. Hindi alam ni na Daniel, Marco, at Angela na ang tawag na matatanggap nila kinabukasan ay hindi lamang simpleng panyaya. Ito ang magiging pinakamahalagang pagsabak sa kanilang pagmamahal bilang mga anak. At ang kanilang magiging decision ay maring magbago sa kanilang kinabukasan habang buhay, kinabukasan, maging nagising si Mang Ernesto. Sa kabila ng kanyang edad at panghihina ng katawan, maingat niyang inayos ang kanyang sarili.
Isinuit niya ang kanyang paboritong lamang polo na minsang regalo sa kanya ni Rosa noong ikea patnapang anibersaryo nila bilang mag-asawa. Habang inaos niya ang kwelyo nito, para bang naririnig pa rin niya ang malaming na tinig ng kanyang asawa. Ernesto, kaya't gano kahirap ang buhay, huwag mong hahayang mawala ang kabutihan ng puso mo. Napanjiti siya ng bahagya, ngunit kasunod nito ay ang mabigat na bantang hininga. Rosa, hanggang nayon sinasunod ko pa rin ang sinabi mo kaya't nasaktan ako ng ating mga anak, hindi ko pa rin sila kayang galatan. Sa kabilang panaging lungsod, isa sang nakatanggaping tuwag sina Daniel, Marco, at Angela mula kay Attorney Ricardo. Nang marinig ni Daniel na nais siyang makita ng kanyang ama, hindi agad siya natwa. Attorney, may mahalaga ba talagang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta? Marami akong pulong na yung araw. Ginoong Daniel, hindi ko maring sabihin ang lahat sa telepono. Ngunit hinihiling ni Mang Ernesto na makita kayong tatlo. Napabantang hininga si Daniel. Sige, titingnan ko kung may oras ako. Samantala, si Marco ay pareho rin ng najing riksiyan. Tena naman. Akala ko ba mayos na ang kalagayan niya roon. Mayos naman siya, sagad ng abogado. Ngunit may mga bagay na mas mabuting sabihin ng personal. Tahimik si Marco sa kabilang linya. Masyado akong abala sa proyekto ko. Pero susubukan kong pumunta. Si Angela lamang ang agad na nagpakita ng pag-alala. Kumusta na si Tati? May sakit ba siya? Hindi ko masasabi ang lahat, ngunit mas makabubuting makita ninyo siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tuwag, hindi mapakali si Angela. Sa anang pagkakatain matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niya ang matinding pananabik na makita ang kanyang ama. Nakita ang kanyang asawa ang kanyang pag-alala. Angela, ano ang nangyari? Tumawag ang abogado ni Tati. Gusto niya kaming makita. Pupunta ka ba? Hindi siya nagatubulay. Matagal na akong nagamali. Matagal ko nang pinabayan si Tati. Napayuko siya habang naalala ang huling pagkakataon na nakita niya ang ama. Ang araw na iniwan nila ito sa tahanan ng mga Matanda. Hindi niya makalimutan ang tingin ng ama habang papalayo ang sasakyan. Walang galit. Walang paninasay. Isang malalim lamang na lungkot na tila untayanting pumapatay sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, dumating si Angela sa tahanan ng mga Matanda. Pagpasak niya sa hardin, nakita niya si Mang Ernesto na nakapo sa dating nitong upuan, hawak ang lamang larawan nila ni Rosa. Tati. Dahan-dahang lumingan ang Matanda. Nang makita niya ang kanyang anak, sumalay ang isang tunay na ngiti sa kanyang muka. Angela. Hindi na napigilan ng Bobby ang kanyang mga luha. Lumapit siya at lumihad sa harap ng ama. Tati, patawarin mo ako. Napakatagal kitang hindi dinalo. Marahang hinaplos ni Mang Ernesto ang buhak ng kanyang anak, tulad ng ginagawa niya nung bata pa ito. Anak, hindi ako galit. Pero nasaktan kita, umiyak na sagad ni Angela. Alam ko. Ang dalawang salitang iyon ay tumagos ng malalim sa puso ni Angela. Dahil naramdaman niya ang sakit na matagal na itinago ng kanyang ama. Tati, bakit hindi ka nagsambong? Bakit hindi mo sinabi kung gano ka nasaktan? Ang gumatay si Ernesto. Dahil ako ang iyong ama. Kaya't nasasaktan ako, ang anang inisip ko pa rin ay kung magiging masaya ka. Mas lalong napayak si Angela. Nalala niya ang lahat ng sakripisyo ng ama. Ang mga ara na naglalakad ito ng ilang kilometro para lamang ihatid siya sa paralan. Ang mga gabing hindi ito kumakin upang may mahin sa kanilang hapag. Ang mga panahon ay sinakripisyo nito ang sariling pangarap upang sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Habang nag-usap sila, dumating sina Daniel at Marco. Pareho silang nakasud ng mamahaling damit at halatang nagmamadali. Nandito na kami, sabi ni Daniel habang tumatingin sa kanyang relo. Tumingin si Mang Ernesto sa dalawa. Masaya siyang nakita sila, ngunit hindi niya matago ang sakit na alam niyang hindi sila dumating dahil sa pananabik, kundi dahil sa pag-akalang may mahalagang dahilan ang pagpapilong. Salamat at nakapunta kayo, mahina niyang sabi. Attorney, pwede mo na bang sabihin kung ano ang kailangan naming pag-usapan, diretsong tanong ni Marco. Nagkatingin sina Angela at Mang Ernesto.
Masikit pakinggan na wala man lamang anang tanong tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi man lang nila sinabi ang simpleng, Tatay, kumusta ka? Napansin ni Attorney Ricardo ang lahat. Bago tayo magsimula, gusto kayo manang malaman ninyo ang isang bagay. Yumupo ang tatlong magkakapatid. Kinuha ang abogado ang ilang dokumento mula sa kanyang bag. Narito ako hindi lamang bilang abogado ni Mang Ernesto. Mahigit 20 taon na akong pinagkakatiwalaan ng inyong ama. Nagtaka si Daniel. 20 taon. Tumango ang abogado. Sa lobing panahon inisip ninyong ang inyong ama ay isang simpleng magsasaka na walang anumang natitirang kayamanan, tahimik siyang nagtayo at nagalaga ang isang napakalaking ari-arian. Nagkatinjan ang tatlong magkakapatid. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Marco. Inilapag ni Attorney Ricardo ang anang dokumento sa mesa. Ang lupang binilayang inyong ama nung kayo ay mga bata ay isa na nayong isa sa pinakamahalagang lugar sa buong rehiyon. Nanlaki ang mga mata nina Daniel at Marco. Gano kalaki ang halaga nito, mabilis na tanong ni Daniel. Napatinjan si Angela sa kanyang kapatid. Nasaktan siya dahil ayon agad ang anang pumasak sa isip nito. Hindi napansin nina Daniel at Marco ang tinjan ng kanilang kapatid. Sumagot ang abogado. Kasama ang mga negosyo at mga kasunduang nakaayos, ang kabuang halaga ng ari-arian ni Mang Ernesto ay yumabat sa 200,000,000 piso. Napuno ang katahimikan ang buong silid. Ang dalawang anak na ilang buwan lamang ang nakalipas ay itinuring na pabigat ang kanilang ama ay nayon hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa muka ni Daniel. 10,000,000 piso. Sagad ang abogado. Napatinjan si Marco sa ama. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang gumatay si Mang Ernesto, ginit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung sinabi kayo sa inyo, pupunta ba kayo rito dahil mahal ninyo ako, o dahil mahal ninyo ang aking pera? Walang sinuman ang nakasagot. Ang tanong na ayon ay parang madalim na katsilyang tumama sa kanilang mga konsensya. Dahil sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang hindi nila kayang sagitan ito ng buong katapatan. Ngunit ang mas malaking pagkabigla ay hindi patapos. Dahil ang dokumentong hawak ni Attorney Ricardo ay hindi lamang tungkol sa kayamanan ni Mang Ernesto. Ito rin ay naglalaman ng kanyang huling decision kung sino ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang pinagirapan. At nang buksan ng abogado ang huling pahina ng dokumento, ang pangalan na kanilang mababasa ay magbabago sa kanilang buhay magpakailanman, ang silid ay nabalating napakabigat na katahimikan. Tanjing ang tunog ng orasan sa dingding at ang mahanang paginga ng mga naroon ang maririnig. Ang mga mata nina Daniel, Marco, at Angela ay nakatuan sa dokumentong hawak ni Attorney Ricardo. Sa lobing ilang segundo, tila huminto ang mundo para sa tatlong magkakapatid. Hindi sila makapaniwala na ang amang minsan nilang itinuring na pabigat, ang amang iniwan nila sa isang tahanan para sa mga Matanda, ay mayroong napakalaking kayamanan kayang bagyuan ang kanilang buhay. Ngunit higit sa halaga ng pera, mas mabigat ang katotohanang unti-unting bumabalik sa kanilang alaala ang lahat ng kanilang mga pagkukulang. Nalala ni Daniel ang maraming pagkakataang tumatawag ang kanyang ama ngunit hindi niya sinasagot dahil abala siya sa negosyo. Nalala ni Marco ang mga pangakang sinabi niya noon na, Tatay, kapag naging matagumpay ako, alagaan kita, ngunit nang dumating ang tagumpay, siya mismo ang anang nakalamat sa pangakang iyon. At si Angela naman ay hindi makatinjan ng diretso sa ama dahil sa matinding haya at pagsasisi. Mabagal na binuksan ni Attorney Ricardo ang huling pahina ng dokumento. Bilang legal na kanatawan ni Mang Ernesto, narito ako upang ipahayag ang kanyang decision tungkol sa kanyang mga ari-arian at kayamanan. Napahigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa kanyang upuan. Tika muna, Attorney, biglang sabi niya. Bago mo basahin ayon, gusto kayo manang humingi ang tuwad kay Tatay. Nagulat ang lahat. Sa anang pagkakataon mula nang dumating siya, hindi pera ang kanyang inisip. Lumapit siya kay Mang Ernesto at dahan-dahang lumihad sa kanyang harapan. Hindi kayo alam kung karapat-dapat pa kung tawaging anak mo. Napalya si Mang Ernesto habang pinagmamasdan ang panganay. Daniel. Huwag mo muna akong pigilan, Tay. Kailangan mong marinig ito. Nanginginig ang boses ni Daniel. Buong buhay kayo, ipanagmamalaki kong ako ay matagumpay na negosyant.
Akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng malaking bahay, magandang sasakyan, at maraming pera. Tumulo ang kanyang luha. Pero nayon ko lang nanawan na kaya't gano ako kayaman, isa akong maharap na tao dahil hanayan kong maala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Napatakip ang bibig si Angela habang umiyak. Lumapit din si Marco. Kasama ako sa nagdesisyon na dalhin ka rito. Sinabi kong wala akong oras para alagaan ka. Napayuko siya. Pero ang todo, ikaw ang tong hindi kailaman nagsabay na wala kong oras para sa amin. Mas lalo pang bumagat ang emosyon sa silid. Si Mang Ernesto ay tahimik lamang na nakikinig. Hindi siya nagsalita. Hindi dahil wala siyang sasabihin. Kundi dahil matagal na niyang hinintay na marinig ang mga salitang ayon mula sa kanyang mga anak. Si Angela ay lumapit at hinawakan ang kamay ng ama. Tati, nung bata kami, kaya't may lagnat ka, pumapasak ka pa rin sa bukid para may pambayan kami. Kapag may kailangan kami sa paralan, lagi mong sinasabi na may paran. Humagolgol siya. Pero nang ikaw naman ang nanggalanganin kasama at pagmamahal, kami ang nagsabing wala kaming oras. Tumulo rin ang luha ni Mang Ernesto. Mahal kong mga anak, hindi ko tinawag na yan para iparamdam sa inyo na nagamali ko. Napatingin ang tatlo sa kanya. Tinawag ko dahil ayakang dumating ang araw na mawala ako sa mundong ito na may galit sa puso natin sa isa't isa. Sabay-sabay nilang sambit. Ang gumatay siya ng mahina. Ang isang ama ay kayang Tyson ang gutom, pagod, at sakit. Pero ang pinakamaharap Tyson ay ang maramdaman na hindi ka na kailangan ng sarili mong mga anak. Ang bawat salitang ayon ay tumagos sa kanilang mga puso. Wala nang may pagtatanggal ang tatlong magkakapatid. Dahil alam nilang toto ang lahat. Ilang sandali ang lumapas bago muling nagsalita sa Attorney Ricardo. Mang Ernesto, handa na pa ba kayong ipahayag ang inyong decision? Tumango ang Matanda. Basahin mo na, Ricardo. Binuksan ng abogado ang dokumento. Bati sa huling habilin ni Mang Ernesto Villanueva. Napahinto siya sandali. Laha ay nagante. Ang laha ang kanyang ari-arian, lupa, negosyo, at salaping kanyang napon ay ilalayan sa isang pundasyan na itatatag sa pangalan ng kanyang pinakamamahal na asawa, ang Rosa Villanueva Foundation. Nabigla sina Daniel, Marco, at Angela. Hindi nila inasahan ang kanilang narinig. Ipagpapatuloy ang pundasyan ang pagchalang sa mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya, sa mga mahihirap na bata na gustong mag-aral, at sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Tumulo ang luha ni Angela. Tati, hindi mo man lang ay binigay sa amin. Hindi galit ang kanyang tono. Ito ay puno ng pagsasisi. Ang gumatay si Mang Ernesto. Mga anak, ay binigay ko na sa inyo ang pinakamahalagang kayamanan ko noon pa man. Napatingin sila sa kanya. Binigyan ko ang edukasyon. Binigyan ko ang magandang kinabukasan. Binigyan ko ang pagmamahal na hindi ko naranasan nung bata pa ako. Tahimik silang nakinig. Ang pera na ito ay hindi ko gustong maging dahilan para lalo kayong magawa o makalimot sa tunay na halaga ng pamilya. Naikapan ni Angela ang kanyang ama. Hindi namin kailangan ang pera, Tati. Ang gusto lang namin na yan ay may balik ang panahon na pinabayan ka namin. Marahang hinaplos ni Ernesto ang yulo ng kanyang anak. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Tumagil siya at tumingin sa kanilang tatlo. Pero maaari pa nating baguhin ang natitirang panahon na ay binigay sa atin. Ang mga salitang ayon ay nagbigay ng pag-asa sa kanilang lahat. Ngunit habang sila ay nagkakaos, biglang napahawak si Mang Ernesto sa kanyang dibdib. Tite, sigaw ni Angela. Namumutla ang muka ng Matanda. Ang kanyang paginga ay naging mabagal at hirap. Agad na lumapit si Attorney Ricardo at tinawag ang mga tagapagalaga. Nagagulo ang lahat. Ang tatlong anak na matagal na hindi pinahalagahan ang oras kasama ang kanilang ama ay nayon ay nanginginig sa takot na baka mawala siyang muli sa kanilang mga kame. Habang ay sinasakay si Mang Ernesto sa stretcher, mahina niyang hinawakan ang kame ni Daniel. Anak. Huwag kang magsalita. Dadalhin ka namin sa ospital. Majijing mayos ka. Ngunit ang gumatay lamang si Ernesto. Nayon, nararamdaman kong bumalik ang pamilya ko.
Ang mga salitang iyan ang lalong nagpulua sa tatlo. Hindi nila alam kung bibigyan pa sila ng tadhana ng pagkakataang makabawi. Dahil sa gabing iyan, haharap sila sa pinakamalaking pagsabak ng kanilang buhay, ang posibilidad na mawala ang ama na minsan nilang nakalimutan ginit gayaway pinakamahalaga na sa kanila, habang mabilis na tumatakbo ang ambulansya papunta sa ospital, hindi mapigilan nina Daniel, Marco, at Angela ang kanilang pag-ayak. Ang takot na matagal nilang hindi naramdaman ay bumulat sa kanilang mga puso. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na nila inaisip ang kanilang trabaho, negosyo, mga pangarap, o ang parang maring mawala sa kanila. Isa lamang ang nasa kanilang isipan. Huwag mawala ang kanilang ama. Hawakan ni Daniel ang malamig na kamay ni Mang Ernesto habang patuloy itong pinipilit na manatiling gising. Pakiusap, huwag mo kaming iwan. Marami pa kaming gustong sabihin sa iyo. Mahina lamang na ang gumatay sa Mang Ernesto. Daniel. Opo, nandito ako. Nalala mo ba nung bata ka pa at takot na takot ka sa kulog? Napalya si Daniel. Paano niya makakalimutan iyan? Tuwing may malakas na ulan at kulog, tumatakbo siya sa silid ng kanyang mga magulang at mahigpit na yumikap sa kanyang ama. At kaya't pagod na pagod galing sa bukid si Mang Ernesto, buong gabi niya itong kinakarga at pinapatahan. Opo, nalala kayo. Sinabi kayo sa iyo noon, habang hawak kita, walang dapatakata ko. Mas lalong umiyak si Daniel. Nayan ako naman ang magsasabi niyan, Habang kasama mo kami, hindi ka na mag-isa. Tahimik na pumikit si Mang Ernesto habang may isang luha ang dumaloy sa kanyang pisanji. Sa kabilang bahagi ng ambulansya, hawak naman ni Angela ang lamang larawan nina Ernesto at Rosa na palaging dala ng kanyang ama. Napatingin siya sa larawan ng kanyang ina. Nay, patawaran mo kami, mahina niyang sambit. Pinanggako namin sa iyo na alagaan namin sa tati, pero hindi namin nagawa. Ang kanyang asawa na kasunod sa kanilang sasakyan ay tahimik lamang na umiyak. Nakita rin nito kung gano kalaki ang pagbabago sa kanyang asawa matapos muling makita ang ama. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa ospital. Agad na dinala ang mga doktor si Mang Ernesto sa emergency room. Pakiusap, hintayin ninyo kami sa labas, sabi ng doktor. Isinara ang pinto. At dun nagsimula ang pinakamahabang paghihintay ng kanilang buhay. Napo si Marco sa isang sulak at tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Napansin iyan ni Daniel. Hindi niya kailaman nakitang umiyak ng ganito ang kanyang kapatid. Marco. Kuya, natatakot ako. Ang simpleng pagami na iyan ay sumara sa matapang na muka ni Marco. Buong buhay natin, si tatay ang matatag. Tumango si Daniel. Kapag may problema tayo, siya ang anang naghahanaping paraan. Kapag may kailangan tayo, hindi siya natutulog para lang maibigay iyan. Tumulo ang mas maraming luha sa kanyang muka. Pero nang dumating ang oras na kailangan niya tayo ang nawala. Walang naisagot si Daniel. Dahil ang bawat salita ng kanyang kapatid ay toto. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Agad silang tumayo. Dok, kumusta po ang aming ama? Huminga ng malalim ang doktor. Naging critical ang kanyang kondisyon dahil sa matinding pagod at problema sa kanyang puso. Nagawa namin ang aming makakaya, ngunit kailangan niyang manatili sa ospital para sa masusing gamutan. Magiging mayos pa ba siya, nangying inignatanong ni Angela. Tapat akong magsasalita sa inyo. Sa kanyang edad, hindi namin masasabi kung gano pa katagal ang kanyang lakas. Ang pinakamahalaga na yan ay ang kanyang kapayapan at ang presensya ng mga tong mahal niya. Ang mga salitang iyan ay parang isang mabigat na bato na bumagsak sa kanilang dibdib. Ibig sabihin, ang bawat araw na makakasama nila ang kanilang ama ay maring maging huli. Nang payagan silang makita si Mang Ernesto, isa-isa silang pumasok sa kanyang silid. Nakita nila ang kanilang ama na nakakabit sa mga makina, mahina, at malayo sa mazaglang lalaking minsang kayang magtrabaho sa bukid ng buong araw. Napagtanto nila na kaya't gano kalakas ang isang tao, dumarating ang panahon na siya rin ay manggangailangan ng pagaruga. Lumapit si Daniel. Dahan-dahang binuksan ni Mang Ernesto ang kanyang mga mata. Mga anak. Nandito kami.
Hindi na kami alis. Isang mahanang jiti ang lumitaw sa kanyang muka. Talaga ba? Tumango silang tatlo. Opo, te. Hindi lang na yan. Hindi dahil natatakot kaming maala ka. Mananatili kami dahil mahal ka namin. Matagal silang tinitigan ni Mang Ernesto. Marahil ay ayan ang mga salitang matagal niyang hininte. Hindi mga pangako tungkol sa pera. Hindi mga regalo. Hindi mga mamahaling bagay. Kundi ang simpleng katiyakan na hindi siya nag-isa. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang kanilang buhay. Si Daniel ay ipinagpalaban ang ilang mahahalagang pagpupulong upang makasama ang ama. Si Marco ay humiling ang bakasyon sa kanyang trabaho upang personal na alagaan si Mang Ernesto. At si Angela ay araw-araw na nagdadala ang pagkain at binabasa ang paboritong aklat ng kanyang ama. Unti-unting bumalik ang sigla ni Mang Ernesto. Hindi dahil sa mga gamit. Kundi dahil sa pagmamahal na muli niyang naramdaman. Isang gabi habang magkasama sila sa siliding ospital, sinabi ni Mang Ernesto ang isang bagay na ay kinagiliting lahat. Ricardo, kunin mo ang isa pang dokumento mula sa aking kahan. Nagkatingin ang magkakapatid. Ay sa pang dokumento, tanong ni Daniel. Tumango ang abogado. Opo. May isa pang lihim na itinago ang inyong ama sa lobing maraming taon. Napatingin silang lahat kay Mang Ernesto. Te, ano ayan? Huminga ng malalim ang Matanda at tumingin sa larawan ni Rosa na nasa tabi ng kanyang kama. May isang bagay na hindi kailanman nalaman ng kayat sino, kayat kayong tatlo. Nabalat ang katahimikan ang silid. Dahil ang lihim na ayan ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa isang pangakang ginawa ni Mang Ernesto at Rosa maraming taon na ang nakalipas. Isang pangakang maring magbago hindi lamang sa buhay ng kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buhay ng isang taong matagal na ang nawawala. At sa araw na mabuksan ang dokumentong ayan, isang pangalan ang mababanggit na magdudulating pinakamalaking pagkabigla sa kanilang lahat, ang buong siliding ospital ay nabalating matinding katahimikan matapos marinig ang sinabi ni Mang Ernesto. Ang mga salitang binitawan niya ay nagiwaning maraming tanong sa isip nina Daniel, Marco, at Angela. Sa lubing mahabang panahon, inakala nilang wala ng ibang lihim ang kanilang ama. Akala nila, ang pinakamalaking sorpresa na ay ang kanyang napakalaking kayamanan at ang desisyon nitong ilan ayon sa pagsalang sa mga nanggagalingan. Ngunit na yan, may isa pa pawang kuwento na nakabayan sa nakaraan. Isang kuwento na hindi nila kailanman narinig. Dahan-dahang kinaha ni Attorney Ricardo ang isang lamang sobre mula sa kahong matagal na iningatan ni Mang Ernesto. Ang sobre ay kupas na ang kulay at halatang maraming taon ng nakatago. Sa harap nito ay may nakasalat na mga salitang. Buksan lamang kapag handa na ang aking mga anak na manawan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Napatingin sina Daniel, Marco, at Angela sa isa-isa. Lalo silang nakaramdaming haya. Dahil alam nilang kung hindi pa nangyari ang lahaing ito, marahil ay hindi nila kailanman makikita ang layam na ayan. Basahin mo na, Ricardo, mahinang gunit matatag na sabi ni Mang Ernesto. Maingat na binuksan ng abogado ang sobre at nagsimulang magbasa. Mahal kong mga anak. Kung binabasa ninyo ang layam na ito, nanggangahalagan itong dumating na ang panahon na kailangan ninyong malaman ang isang bahagi ng buhay namin ang inyong ina na matagal naming itinago. Napalya si Angela nang marinig ang tinig ng ama sa bawat salitang nakasalat. Nung bago pa kayo ipinanganak, ako at ang inyong ina ay duman sa pinakamahirap na pagsabak ng aming buhay. Sa panahong ayan, halos wala kaming makain at wala kaming sariling bahay. Isang gabi ng malakas na bagyo, nakatagpo kami ng isang batang babi sa tabi ng lamang simbahan. Siya ay basang basa, nangying sa lamig, at umiyak dahil wala siyang kasama. Tinanong namin siya kung nasan ang kanyang mga magulang, ngunit hindi siya makasagot. Napakaliit pa niya noon. Napatingin ang tatlong magkakapatid sa kanilang ama. Hindi nila alam ang kwentong ayan. Dinala namin siya sa aming munting kubo. Pinakain namin siya kahit ang natatira naming pagkain ay sapat lamang sana para sa aming dalawa. Sa mga sumunod na buwan, ay tinuring namin siyang sariling anak. Tinawag namin siyang Maria. Napatigil si Attorney Ricardo at tumingin kay Mang Ernesto. Tumango ang Matanda bilang hudyat na ipagpatuloy ang pagbabasa. Si Maria ang anang batang tinawag akong tati at ang inyong ina na nanay.
Minahal namin siya ng buong puso. Ngunit isang araw, dumating ang isang mayamang pamilya mula sa Manila na naghahanap sa kanilang nawalang apo. Lumalabas na si Maria ay anak ng kanilang nag-isang anak na Bobby na nasawi sa isang aksidente. Nanlaki ang mga mata nina Daniel at Marco. Hindi sila makapaniwala. Pinatunayan ng mga dokumento na sila ang tunay na pamilya ni Maria. Alam naming kaya nilang bigyan siya ang buhay na hindi namin kayang ibigay. Kaya kaya't masakit, pinakawalan namin siya. Tumajil sa pagbasa si Ricardo dahil nandiyan din ang kanyang mga luha. Kaya't bilang isang abogado na nakakita na ang maraming kuwento ang pamilya, bahira siyang makatagpo ang pagmamahal na ganito kadalas. Bago siya umalis, nayakap kami ni Maria at sinabi niyang babalik siya balang araw upang hanapin kami. Napapikat si Mang Ernesto habang bumabalik sa kanyang alaala ang muka ng maliit na batang minsan niyang itinuring na sariling anak. Ngunit lumapas ang maraming taon at hindi na siya bumalik. Hindi namin siya hinanap dahil alam naming masaya na siya kasama ang kanyang tunay na pamilya. Pero araw-araw, ipanagdarasal pa rin namin siya. Tahimik na umiyak ang tatlong magkakapatid. Nayon nila mas lalong nakalala ang kabutihan ng kanilang ama. Isang tao na kaya't maharap ay kayang magbigay ang pagmamahal sa isang batang walang kinalaman sa kanyang dugo. Ngunit hindi pa dun natatapos ang layam. Muling nagsalita si Attorney Ricardo. May isa pa kang huling kahilingan sa inyong tatlo. Napatingin silang lahat. Kung dumating ang araw na makita ninyo si Maria, sabihin ninyo sa kanya na hindi kami kailanman nagsasay na minahal namin siya. Sabihin ninyo na ang pinsuan ng aming tahanan ay palaging bukas para sa kanya. Biglang nagsalita si Daniel. Ibig mong sabihin, hanggang ngayon ay hindi mo alam kung nasan si Maria? Yumaling si Mang Ernesto. Hindi kayo alam, anak. Napayuko si Marco. Napakaswerding batang iyan. Naranasan niya ang pagmamahal na ay binigay mo sa kanya. Ang gumatay ng mahina si Mang Ernesto. Kayong tatlo rin ay minahal kayo ng ganun. Mas lalo silang nayak. Ngunit sa sandaling iyan, kumatak sa pinsuan ng silid. Laha ay napalingan. Isang Bobby na nasa edad apatnapu ang dahan-dahang pumasak. Nakasuot siya ang simpleng ngunit elegante at mamahaling kasuotan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin kay Mang Ernesto. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lamang pulseras na gawa sa kahoy. Ang perhong pulseras na ginawa ni Rosa para sa batang si Maria maraming dekada na ang nakalipas. Nang makita ayan ni Mang Ernesto, nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pulseras na ayan. Mahanang tumango ang Bobby habang umiyak. Opo, Tati. Nabigla sina Daniel, Marco, at Angela. Hindi sila makapagsalita. Dahil ang babang matagal ng bahagi lamang ng isang lihim na kuwento ay nakatayo na yan sa kanilang harapan. Ang batang minsang inaligtas at minahal ang kanilang mga magulang ay sa wakas ay bumalik. At ang dahilan ng kanyang pagbalik ay mas nakakagulat pa sa laha ang kanilang inasahan, nakatayo sa pinsuan ang Bobby na tila ba matagal ng hinantay ang tadhana na muling ipagtagpo ang dalawang magasalungat na mundo. Sa isang panig ay ang matandang si Mang Ernesto, mahinang ginit puno ng emosyon. Sa kabilang panig ay ang babang matagal ng nawala sa kanyang buhay, si Maria. Ang katahimikan sa silid ay hindi ordinaryo. Para itong mabigat na handyan na bumabalot sa bawat isa, habang ang mga mata nina Daniel, Marco, at Angela ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Mahanang yumaling si Mang Ernesto, na para bang sinasubikang tayakin kung panaginip lamang ang lahat. Maria, mahina niyang sambit. Dahan-dahang lumapit ang Bobby, hawak ang lamang pulseras. Ako Paito. Hindi na napigilan ni Mang Ernesto ang kanyang emosyon. Sa kabila ang kanyang karamdaman, pilit niyang inabat ang kamay ng Bobby. Anak. Pagariniging salitang iyan, tuluyan ng bumagsak ang mga luha ni Maria. Pasensya na pa, nayon lang ako nakabalik. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala. Ang batang si Maria na basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig, at ang batang nayakap nila ni Rosa na parang sariling dugo. Bakit na yan ka lang, mahanang tanong ni Ernesto, hindi galit kundi puno ng pananabik. Huminga ng malalim si Maria bago sumagot. Dinala pa ako ang pamilya ko sa ibang bansa,
Pinalaki Nila ako, Pinagero, at Binigyaning laha ang maganda sa buhay. Tumajil siya saglit. Pero habang lumalaki ako, hindi ko makalimutan. Napatingin siya sa mga anak ni Ernesto. At lalo kong hindi makalimutan ang tong nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Si Angela ang unang lumapit. Ko pa ba si Maria? Tumango ang Bobby. Ako pa ang batang inalagaan ninyo noon. Napalya si Angela at hinawakan ang kamay nito. Kung alam mo lang kung gano karaming beses kong binanggit ni tati. Napatingin si Maria kay Mang Ernesto. Palagi ko pa siyang inisip. Te, ilang beses ko pang gustong bumalik pero panigilan ako ang sitwasyon. Noong una, bata pa ako at hindi ko alam kung paano ko hahanapin. Pagtanda ko naman, natakot ako. Natatakot, mahanang ulit ni Ernesto. Tumango si Maria. Natatakot ako na baka hindi na ako kilalanin. Na baka huli na ang lahat. Ang gumatay si Mang Ernesto. Hindi kita makakalimutan, Maria. Ang anak na minahal mo, hindi nawawala sa puso. Dun tuliyang napayakap si Maria sa Matanda. Ang eksanang iyan ay parang bumalik sa nakaraan, isang ama at anak na muling pinagtagpo ang panahon. Si Daniel, na nakamasad lang, ay hindi rin napigilang mapaluha. Hindi ko akalain, mahina niyang sabi. May ganito palang parting buhay ni tati na hindi namin alam. Lumapit si Marco. Maria, salamat sa pagbabalik mo. Ang gumatay si Maria sa kanila kaya't umiyak. Hindi pa ako bumalik para goyahin ko. Bumalik ako para tupran ang pangako ko kay tati at kay Nene Rosa. Napatingin silang laha sa salatang Nene Rosa. Sa sandaling iyan, tila mas naging buo ang kwento ng kanilang pamilya. Ngunit may isa pang mas malalim na dahilan ang pagbalik ni Maria. Huminga siya ng malalim. May isa pa kung dahilan kung bakit ako bumalik. Nagtinginan ang laha. Muling naging mabigat ang hangin sa silid. Inalabas ni Maria ang isang envelope mula sa kanyang bag. Bago papumana ang aking adoptive father, binigay niya ito sa akin. Tumingin si Mang Ernesto sa envelope. At sinabi niya sa akin na hanapin ko dahil may katotohanan akong dapat malaman tungkol sa inyo. Nanlaki ang mata nina Daniel at Marco. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Daniel. Dahan-dahang binuksan ni Maria ang envelope. Ngunit bago pa niya mabasa ang laman, biglang nagsalita si Mang Ernesto. Sandali. Napatingin silang laha sa kanya. Mahina ngunit seryoso ang kanyang boses. Bago mo sabihin iyan, Maria, may isa pa kung hindi pa nasasabi sa kanila. Nagulat ang laha. Maging si Maria ay natigilan. May isa pa pang lihim, tanong ni Angela. Tumango si Mang Ernesto. Isang lihim na matagal niyang kinimkim, mas mabigat kaysa sa Kayamanan, mas masakit kaysa sa pag-iwan ng kanyang mga anak. At ang lihim na iyan ay konektado hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati sa tunay na panagmulan ng kanilang yaman. Napatingin si Maria sa kanya. Te, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim si Mang Ernesto habang nakatingin sa laha. Ang laha ang inisip ninyong alam ninyo tungkol sa ating pamilya. Hindi pa kalahati ang buong katotohanan. Ang silid ay muling nabalot ang katahimikan. At sa sandaling iyan, ramdaming laha na ang susunod na mga salita ang Matanda ay magbabago muli ang kanilang buhay, hindi lang bilang pamilya, kundi bilang mga tong matagal nang nabubuhay sa isang lihim, ang silid ay tila huminto sa paginga matapos ang sinabi ni Mang Ernesto. Hindi pa kalahati ang buong katotohanan. Paulit-ulit na yumalinggonga ang mga salitang iyan sa isip nina Daniel, Marco, Angela, at Maria. Ang bawat isa ay nakatingin lamang sa Matanda, naghihintay, nanginginig, at hindi alam kung anong klaseng katotohanan pa ang kayang ibunyag ang isang tong halos buong buhay nilang inakala nilang kilala na nila. Dahan-dahang umayos ang yupo si Mang Ernesto. Kaya't mahina ang kanyang katawan, ramdam sa kanyang mga mata na ito ang sandaling matagal na niyang pinagandan. Akala ninyo, ang yaman na iniwan ko ay simpleng bangga lamang ng isang lupang napalago, mahanang panimula niya. Napatingin si Daniel. Te, ayan ang sinabi ng abogado. Yumaling si Ernesto. Hindi lang ayan. Nagkatingin ang magkakapatid. Huminga ng malalim ang Matanda. Ang lupa na ayan,
hindi ko lang basta binilay nung bata pa ko. Tumajil siya saglit, parang binabalance ang bigat ng bawat salita. Ayon ang lupang minana ko sa tunay kong ama. Biglang nanigas si Marco. Ano? Nagpatuloy si Ernesto. Lumaki ako na akala ko maharap lang kami. Pero bago mamatay ang aking ama, sinabi niya sa akin na ang lupang ayan ay pagari ang aming pamilya sa lobing maraming henerasyon. Tumatig siya sa kawalan. Hindi niya ito ipinakita sa amin noon dahil natatakot siyang maga ang mga tong makapangyarihan. Kaya lumaki akong nag-isip na wala kaming kaya. Napahawak si Angela sa kanyang dibdib. So, hindi lang pala ikaw ang nagsumikap, te. Yumaling si Ernesto. Hindi lang ayan ang lihim. Lalong nabigla ang lahat. Napatingin si Maria sa kanya. May mas malalim pa. Tumango ang Matanda. Ang tunay na halaga ang lupa na ayan, ay hindi lamang dahil sa lokasyon nito. Sandaling katahimikan. May deposito ayan ang mineral na hindi alam ang karamihan noon. Isang kampanya ang anang nakatuklas nito nung nag-aral pa ko. Kaya nila ako nalapitan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ibig mong sabihin, kaya pala milyon-milyon ang halaga nito na yan. Tumango si Ernesto. Pero hindi ko ayan ginamit para yumaman ako agad. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Dahil gusto kong sabukin kung kaya ba ninyong mahalin ako bilang ama, kaya't wala kayong kapalit na Kayamanan. Tahimik ang lahat. Parang may humaplos na matinding kirat sa kanilang konsensya. Kung ibinenta ko agad noon, dagdag niya, hindi sana ko nakapagtapos. Hindi ko nagaroon ng sariling buhay. Humigpit ang hawak ni Angela sa kame ang kanyang ama. Te, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang gumatay si Ernesto ng mapit. Dahil gusto kong malaman kung hanggang saan ang pagmamahal ninyo sa akin, kung mawawala ang lahat. Lalong nabasag ang emosyon sa silid. Ngunit hindi pa dun natatapos. Dahan-dahang lumapit si Maria. Te. Tumingin si Ernesto sa kanya. May isa pa kong dapat sabihin sa inyo. Nagkatingin silang lahat. Ang adoptive father ko, bago siya pumano, sinabi niya sa akin na ang kampanya na nag-exploit noon sa lupa ninyo. Siya ang nagmamayari noon sa huling bahagi ng kanyang buhay. Nanlaki ang mata ng lahat. Ang ibig sabihin niyan, buong ni Marco. Tumango si Maria. Posibleng ang tunay na dahilan kung bakit lumaki ang yaman ninyo ay hindi lang dahil sa lupa. Kundi dahil sa isang kasunduan na ginawa noon para protektahan kayo. Napahawak si Daniel sa yulo. Lahaing akala namin, hindi pala namin alam. Tumahimik si Mang Ernesto. At sa anang pagkakatain, ang gumatay siya ng payapa. Nayan alam ninyo na. Tumingin siya sa kanilang lahat, kay Daniel, Marco, Angela, at Maria. Hindi mahalaga kung gano kalaki ang pera, o kung gano karaming lihim ang lumabas. Ang mahalaga, nagkita-kita pa rin tayo bago pa maging huli ang lahat. Lumapit si Maria at hinawakan ang kanyang kame. Te, hindi pa huli ang lahat. Tumango si Angela. Te, nayan lang kami nagsimulang maging tunay na pamilya. Lumiyahad si Daniel sa tabi ng kama. Patawarin mo kami, dahil kanailangan pa naming maala ka sa amin sa isang pagkakatain bago namin makita ang halaga mo. Tumulo ang luha ni Mang Ernesto. Hindi na ito luha ng sakit. Kundi luha ng kapayapan. Habang hawak niya ang kame ang kanyang mga anak at ni Maria, ramdam niya ang isang bagay na matagal niyang hinintay sa buong buhay niya. Hindi Kayamanan. Hindi kapangyarihan. Kundi ang tunay na pamilya. At sa huling sandali ang katahimikan, bumulong siya. Kung may isang bagay akong ipanagpapasalamat, ayan ay hindi ang yaman. Kundi ang pagbabalik ninyo sa akin bago ako tuliyang pumikit. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataang ayan, may njiti sa kanyang labi. Dahil sa wakas, ang matandang ama na itinakwil ang pamilya ay hindi namatay na mag-isa. Kundi bilang isang tong minahal muli ang buo niyang pamilya.